in Africa.
Simnet Radio, your 24/7 internet radio station. Simnet in a flavor. Simnet in a danger. One time in a flavor. Simnet Radio, Yakabaka. Let's do it. Simnet in a danger. Simnet in a flavor. Simnet in a danger. Simnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Simnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Carry me, I'm at the crossroads. Carry me, I'm at the crossroads. Carry me through. Keep on listening to Zimnet Radio Gospel Channel. Praise the Lord. Shumari, muzenyedze Zimnet Radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe garapa. Ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. Zim. Amavadiwa, nguva yamanga makamirira yasvika, nguva yeChikristu Netsika. Yamunopakurirwa musi weSondo wega wega na DJ Emu, mushamarari wedu anotepenyura ari kuLondon, achitsigirwa nana mazvikokota vanosanganisira ivo mukoma Benford, atete Mary, Ango Roy, vachihotana mukanya. Nyaya iri pano hama vadiwa ndeyekuti vakuru vedu vakatiudza ivo kuti kusaziva rufu, uye bhaibheri rinotaura iyo kuti vanhu vangu vofa here nekushaya zivo. Saka nhasi takuona toongorora kupesana nekuwirirana kweChikristu Netsika, uye kuti tingaurayirana here nyaya yekuti iwe uri muKristu kana kutoponderana kuti iwe uri wechivanhu, uye iwe Mwari wachona anomboti kudini, uye anozvibvumirana here kuti tiurayirane kuti iwe wechinhu chakati kana kuti iwe wechinhu chakati. Hama vadiwa, vakuru vedu vakataura kuti ivo kugara unzwanana. Saka chakakosha ndechekuti tofana kunzwisisana kuti chivanhu chedu chakamira sei neChikristu chedu chakamira sei, kuti tigarisane zvakanaka. Vakuru vakati ivo mazano marayiranwa akuti tambarara, akuti akutumbure. Nguva yekuti tiwirirane ndiyo ino hama vadiwa, akuti rimane papapa ati ugute. Ndinobauda
aiwaka mhuri yeZimbabwe kana muchangotibata makadiko kose kumativi mana enyika kwamungadai muri pane dzino nguva tiri kurombo kuti nhasi chirongwa chanonoka kutanga asi zvisinei tava pano zita rangu DJ Emu ndiri kunoko kuLondon chirongwa Chikristu Netsika apo katinokurukura nyaya dzinonetsa dzinopesana nekuwirirana Chikristu netsika dzedu dzechivanhu. Ndinavo vadare samazuva ose tete mhoresai vateereri. Maita yenyu DJ Emu makadi zvenyu vateereri tinorombo nekumboshaikwa zvinoitika zvinowanda asi aiwa kufa kweJoni kambaivharwe zvirongwa zvinongoramba zvichingofambira mberi nevamwe vanenge varipo ivavo tichiti tasangana zvakare nhasi muzuva riya ratinokurukura tsaona dzatinoona mukurarama muchikristu dzatinoona mukurarama muchivanhu tichidzikurukura tichizvisanganisa tichiona kuti chakanaka nechakaipa ndechipi tichingovimba kuti muchave nenguva yakanaka muchiteerera muzofonawo muchitibatsirawo muchifungawo zvamunofunga tichitaura pamwe chete tichiona kuti tinozobuda neanza inenge ichiti kudii saka tinongoti rambai makateerera tive nenguva yakanaka. Aiwa tinotenda chose tete. Mukoma Benford mhoresai vateereri. Regai tikukwazise vateereri vedu tinokuchingamidzai nomufaro mukuru samasvondo ese tasangana pachirongwa chedu patinotaura nyaya nechokuita netsika nemagariro avanhu ndichivimba kuti tichava nezuva rakanaka pachirongwa. Tinotenda chose. Sally, greet our listeners. Good evening, DJ M. Good evening, Mukanya. Good evening, Uncle Roy. Good evening, Tete Mary. And good evening, Benford. And good evening, Chiota, when you come on. And good evening, Zimbabweans. Wherever you are, I hope you've had a lovely Sunday. And it's been peaceful. And you have been to church or you've been with your family. And now it's time to tune in to Zimnet Radio and join us in our discussion, help us, and get ready for Monday without a babalas. Thank you. Yes, without a babalas, for sure. Uncle Roy, greet our listeners. Makadi vateereri ndinovimba makaita vhiki rakanaka chaizvo. Ni rangu ranga riri dzvene chaizvo because ndakaona muprofita ndarohwa nedhumu nomwe nobva ndapiwa dhito mudumbu mangu mava mutsvene kwamukanya nobva ndaenda svika nzvimbo mwa muchaiwa uyo asi hakusi kunyemwerera ikoko kwandiri kuita vandinovimbawo kuti pari nhasi panyaya dzatichataura pachaitawo vanotifonerawo vachitibatsirawo kutigadzirisa pane zvatatadza kana kuwedzera pane zvamunofungidzira kuti ndo chaizvo. Tinotenda chose Uncle Roy. Tinotenda kuti makapiwa dhum zvikafamba nana dhito whatever zvikafamba mukapiwa muchaiwa nana mukanya zvikafamba. Mukanya mhoresai vateereri. Makadiko vateereri. Ndimukanya kunoku neurombo nekutsakatika kwakaita makristo kuNigeria. Mino DJ makanza kuti 160 vakashaya. Ndizvozvo takazvinzwa mangwanani anosiya. Ndozvatogara ndichivataurira kuti kwamunoenda uko chenjerai. Vana mukanya vari kutaurirai kuti kwamunoenda uku ndokwa Satana chaiko hakuziko nekuti mapera kufa ikoko motouya kwedu kuchivanhu. Zvamaida kutaura Roy kuti unoziva kuti tite kuna vaprofita vako vakutaura tinongoda 1 bedzi pakakuita muprofita 1 anogona bedzi kuti vanhu vakati hatimbodi 2 nyika inobva yararama. So hatina kana muprofita anotaura chokwadi mazuva ano. Ichokwadi vese vari kungoita fecha yakungofembera
pamwe zvinoita nematauro onamo zvaita onza zvaita, but chokwadi chiripo ndechekuti hakuna muprofita wechokwadi watiri kuona mazuva ano. Tsumo namadimikira zvakamira kudai. Hanzi dhimba kushaya besu usati inyana. Dhimba kushaya besu usati inyana. Yepiri yoti muto wokupungurirwa haupedzi sadza. Muto wokupungurirwa haupedzi sadza. Yetatu yoti mukutanda makudo ndimo mukunonga howa. Mukutanda makudo ndimo mukunonga howa. Ndo tsumo dzatinadzo pazuva ranhasi. Mibvunzo: chii chinonzi duramazwi? Chii chinonzi duramazwi? Chii chinonzi ndoro? Chii chinonzi ndoro? And chii chinonzi chitaka? Chii chinonzi chitaka? Ndo mibvunzo mitatu yatinayo pazuva ranhasi, pamwe chete netsumowo nhatu dzatinadzo pazuva ranhasi, dzatichawana mhinduro kana kuti dudziro yadzo mukupera kwechirongwa chanhasi. Regai tibva tapinda mumusoro wenyaya watinawo nhasi unoyu. Kune vachangotibata watinourombo tatinonokei kutanga chirongwa pazuva ranhasi, pane zvipingamupini zvanga zvapinda papamira satani chaye, madhimoni, asi tinotenda tazodedza vaprofita zvafamba. Tinotenda angoroi vatitsvagira maprofita akauya zvaita. Vanhu vazhinji tikatarisa munyika yedu yeZimbabwe, I guess more than 3 million vari kugara kudiaspora, kusanganisira nevakateerera pari zvino. Vazhinji vakateerera havasi kuZimbabwe, vari mudiaspora. Zvino, the challenges of aging in diaspora is our topic today. Takauya tiri vana vadiki, indakauya ndisina ndebvu, ndakauya bvudzi rangu rakakwana musoro, iye zvino ndebvu haiwa dzakuita kunge anzani Bin Laden, uye mhanzai hayatova airport chaiyo. So ndiri kukuraka, handisi kudzokera kuita mwana mudiki. So how does aging in the diaspora affect our relationship with our children and grandchildren? In the old days, the senior citizens used to be more useful to the younger ones as they age. For example, they were known for passing wisdom and wealth to the future generation. In fact, in the modern days, as we age, our children and grandchildren condemned us to homebound or nursing homes. In worst cases, they hasten our death by putting a label on our bedside in the hospital or nursing homes, DRN. They can even organize the application of euthanasia if they feel you are too sick, actually organizing to murder you in the name of science. The question which arises are, how really safe are we when aging in the diaspora? Do we become a burden to our children or grandchildren? How much are we prepared for retirement? When we die, are our funerals ceremonies conducted in accordance with our cultural norms? How we taught our children and grandchildren about these cultural norms? Mukanya. Norangarira mwemusi mshoko. Tiri vana vaduku takanga takagara pasi pemumango pasaidi imba yasekuru inonzi chizviya, pane zita ravanoipa paine ka tuma
tumaturuturu twatwagara ipapa apa. Moto uchibvira. Paibvira moto apa. Anga ari mazuva ekukohwa. Chigota chibage nenzungu. Neukanga nzungu nezvimwe zvaita vana mai vachibika mumba muna hanzvadzi. Dzakuenda kuma 88 kudai izvi. Sekuru vakatanga kutaura ngano. Ngano idzi dzaidzidzisa zvikuru chaizvo. Zvekuti vaiti vakutaura sekuru ava, vazukuru vanyara kuti zii, nekuti vakanga vachiteerera zvaitaura sekuru. And mashoko asekuru akanga aine udzamu, hapana yabvunza. Vanhu vese vaiaremekedza nekuti vaitaura nhoroondo yeupenyu hwavo neexperience yavo kusvika vazosvika ipapo odzo vachishandisa ngano nezvimwe zvaidaro. Now zvadaro sekuru pavakarwara vanhu vazhinji vanga vasingabvumirwe kupinda mairwara sekuru. Kwaingosarudzwa vazukuru vashoma shoma. Vazukuru vakanga vasingabvaruki. Zvikuru muzukuru akanga achipinda umu akanga ari mwana wehanzvadzi yavo mukuru. Kozoya vamwe vanenge vachimubatsira. Saka chakanga chakakosha ndechekuti kana munhu waakukura unoita pwere. Paunoita pwere paya paya unenge wakubvaruka, zvimwe zvinhu zvichiitika zvinofanira kunge saka vakanga vasingabvumirwe kuti kana vapastate yakadaro vanhu vese vangovaona, nekuti zvainzi kushama kwemunhu mukuru hakufaniri kuonekwa nevana vadiki. Saka vazukuru ivavo ndo vainovagezesa vachivaita chii chavaivaita. Sekuru mafiro avakaita vanonzi vakangotaurira vazukuru kuti mangwana ini ndakuenda. Zvikanzi kwamuri kuenda kupiko sekuru? Zvikanzi haiwa mangwana ndiri kuenda. Mangwana acho asvika sekuru vakaenda. Pavakaenda sekuru pakaenda vanonovagezesa vakuru. Isusu takatoendeswa kure. Hatina umbonzwa sekuru kuti vafa after some time. Saka iyoyo yakanga iri nzira takatozoziva kare. Isati tofuka kuti sekuru pamwe vakaiswa kuchipatara pamwe pakaita si hapana aitaura vese vangoti zi. Kusvika tatozozwa kuti sekuru vakatisiya. Apa papa kutotaurwa nyaya yekugadzika usabhuku and all that kind of stuff. Saka ipapo futi sekuru vaya nyaya yekufa kwasekuru takaitaurirwa isiri nhoroondo yekuti vanhu vaifanirwa kusuwa kana kuti zvainzi aiva sekuru. Ivo vakafawo vakura zvekuti I'm sure vanofanira kunge vatokuma over 100 and so forth because vakararama. Vakaita vazukuru vekuti nhasi vakagarapo inenge nzanga. Saka zvadaro manje takaona yave smooth transfer of power yakabva kuna sekuru ichiendeswa kuna vamwe baba mukuru vangu. Ndo vakanga vakuita take over the family. Tichiona ufumi hwasekuru huchichengeterwa vazukuru
kuchigadzirwa dzimwe mombe zvichinzi aiwa kana ini ndafa dzimwe mombe dzofana kunodzidzisa nhingi, dzimwe dzinofana kunorodza nhingi, dzimwe dzinofana kuita zvese zvakanga zviri muchechetere. Saka ndo maitikiro aita rufu kumusha kwedu. Rufu nekukura kwaisanganiswa neruzivo. Chiri donzo rakanga riri rekuti panotsakatika vakuru ava, there is a transfer of knowledge, experience nepower kune vari kusara. Ndo yakanga iri nhororo. Zvino pakazofa baba vangu inini, vanhu vese vakatoona kuti mudhara afa, ndobva vanotorwa nemotokari ichiuya, vanhu vachiita zvavaita, but hazina kumbotora mazuva kuti vanhu vese vazive kuti sekuru vafa. Poita paya ndo pakazosanganiswa pakurohwa ngoma yechivanhu, vamwe vari kuitawo zvechikristu. Tikabva taona kuti hatina kumbozoona even pakafa mudhara wangu inini, havana kumbowana kana mukana wakati because vana vazhinji vanga vava kuchikoro and so forth, yekugara pasi nevana kuti vavapewo ruzivo rwavo kuti ini makuru angu andakadai. Saka vamwe vana chaivo vakatozoona sekuru musi wavatofa watodaidzwa kunzi sekuru vafa, asi vanga vari kuzvikoro vachiita zvavaiita. Saka ipapo ndakabva ndatongoona kutanga kwedisintegration yechivanhu chedu, nekubva tangoona kuti isu tangooma mvemve. To make matters worse manje, tazouya muno munyika yeuranda ino yatauya munomu murumuka munomu, takungoona maonero andakuita manje. Vadhara vazhinji pandakasvika kuma 1990 kunoko, vanhu vazhinji vese vaichembera vakanga vaine chinangwa chimwe chete. Vaiti toda kuvaka musha yedu kuHarare. Sezvaingoita kare kumusha uko, vanhu vaichembera vaifunga chaizvo kuti zvino kana ndachembera ndichazoita sei, ndozodini. Vaive kuHarare, ndimbodzokera futi a little bit backward, vakanga vachigara kuHarare vachisenza kuHarare, kana unana Bhuruwayo kana Masvingo, chinangwa chavo chaive chekuvaka dzimba dzavo kumaruzevha, vachiti kana ini nchinge ndachembera ndabuda basa ndoenda kumushando nogara paruzevha. Vagara paruzevha ipapo, vachiti ndo pandozochengeterwa nevazukuru nechinyi, only to realize kuti vanhu vazhinji vakadzokera kumusha, vazukuru vakasara kuHarare, hapana akamboya achivachengeta kumusha, vaitochengetwa nevanhu vepanext door. Kana vaita varaki vaitotsvaga vanhu vaivasenzera mumusha imomo vanovabatsira vachivabhadhara kasuspense. Saka ikwari pandakauya munomu, vanhu vese vakanga vachibva kuZimbabwe vakanga vanechina kuti ini chavaka imba yangu kuHarare kana kuBhuruwayo, kana pandenda kuritaya paya ndonochemberera kumusha. Hapana akambenge aine donzo rekuti ndichaenda kunursing home, ndichaenda kupi. Asi nekufamba kwenguva, vanhu vazhinji vakapedza mari dzavo vachiendesa kuda kunovaka kuZimbabwe, vachibirwa mari vachiita sei, only ngodiscover kuti ikazva vanosvika paritaya vasina imba, vari kunyererwa kumusha, imba dzakavakwa. Zvakungoita vamwe vachona vakanga varipo makore iwayo vanga vakutochengetwa nehurufare, vakutogariswa mumanursing home, ende tongonzwa few months va munursing home, ninga hakusisina tsakati kaenda. Musi uno uyu takanoradzika umwe murume akanga achibva kune imwe nyika iyo inonzi Kenya iyo. Takatambura paakarwara murume akangobatwa nechirwere chekenza.
anga asati akura kuma 60 but kuma 66 ikoko apanguo hake kuretire. Tiri kutonoona murume uyu anga asati atombone vazukuru. Vana vedu munomu havachazvarika, watosvika kuma40 havana kana vana kana vazukuru kana chii. Paunorwara paya uyu mudhara uyu akangoenda kuchipatara, hakuna aimbuya kuzomutarira kana kudini. Anga aine mwana wake mukomana anga asingatombotsiki ikoko. Saka manje munomu pandakazoona manje chimwe chakaitika ndechekuti zvimwe zviri kuitika manje, especially vanhu vanenge vana manje. Mukadzi angogara ega, pamwe ndiye anenge aine vana. Murume manje anenge agara ega umanhingiri kana pamba pake iyoyo akatenga, kana kune singomba asina kana anombomuona. Saka ini semaonero andoita muno mudiaspora vanhu vachafa vachishurukirwa vaine urombo no matter how much kusenza kuvari kuita, ende vana vavo havazi kuzovabatsira. Vanhu vachashupika zvakanyanyisa kana pasina zvaitwa. Tete, do you agree namukanya kuti vanhu vari kudiaspora vachafa vachitambura vana vavo havatombovabatsira kana vazukuru pamwe panenge pasina? Ndinoda kutaura ndichidai, zvimwe ndinobvuma zvimwe ndinoramba. Nekuti tikada kunyatsozvitarisisa muno mudiaspora matiri machona munomu, zvakangonaka asi zvakaipa. Kunaka kwazvakaita ndekwekuti tine mhuri dzedu dziri kuZimbabwe, pamwe takakamura mhuri dzedu kuti vamwe vana tinavo muno, vamwe vana vari kumusha, dzimwe hama tinadzo muno, dzimwe hama dziri kumusha, zvichingoenda zvakadaro kubvira kurudzi rwekuzvarwa kumusha kwako, kana kwana mai kana kwana sekuru, zvakangodaro. Panyaya dzekuti izvo kuno kwatiri, inini ndinoona sekuti hapana chinhu chinenge chakamboipa kuti munhu ave munhu anenge ari muno mudiaspora. Tichitarisisa nekuti mauyiro atakaita inyasha kuuya kwatakaita kuno. Tikada kutarisisa pamwe vanhu vatinoziva, vamwe vatakakura navo, dzimwe shamwari dzatakadzidza nadzo, upenyu hahuna kunyatsovamirira zvakanaka. Vamwe dzangove ngano vakatoshaika. Hatisi kuti kungwara kana kuti chii, asi ndinongoshandisa izwi rekuti inyasha. Tazouya muno mudiaspora tagara, zvekuti izvo tinozochembera, torwara toendeswa muzvipatara, tinourayiwa. Ina handione sekuti munomu zvinonyanya kuve kuti kunganzi munhu waurayiwa muno. I know kuti vamwe vanoti munomu, vamwe vanzi tinoitirwa zviya zvokuti vanoexperimenta chichi. Zvine zvakuenda nekuti upenyu hwako nekurwara kwaunenge uchiita zvine zvakamira sei. Pfungwa yekuti izvo ndikutoshaura ndotangira papi. Ndagara ndararama ndiri munomu. Kana ndarwara ndinopinda muhospitari. Kana ndapinda muhospitari, chandiwana ndafa ndirimo muhospitari. Hazvicharei kuti kana ndafa kana kuti ndarwara, takanyanya kutarisa panyaya yeurwere iya, paunenge wamurwere wachembera uri muno mudiaspora. Chimwe chinhu chandoda kunyanya kunangana nacho ndechekuti paunenge uchiri kurarama paya gadzirisa upenyu hwako. Kune malife insurance ayaya zvaunobhadhara, kune maburial society. Hakuna munhu asingafe, hakuna munhu asingarware, hakuna munhu anenge aitirwa nyasha asingachembere. Tinochembera, nekuti inyasha, kuchembera inyasha. Saka kana yasvika nguva iyoyo
ndinogona kuuya ndichitariswa ndiri muno mumba nevanhu vanouya vaya vanonzi macarers vachizondiona vachiona kuti zviri kufamba sei. Zvazooma ndatakurwa ndaenda kuhospitari ndanorapwa ndashayika ndiriko. Ndinogona kutorwa ndonovigwa kumusha kwangu, hapana chakamboipa. Ndinogona kuvigwa muno zvichienderana nekuti ini wachona ndinenge ndakataura kuvanhu kuti chika kuti ndakazvigadzirira ini, kwete kuti kumirira kuti mumwe munhu ave munhu achazokanganisika nekuti ndatsakatika ndiri muno mudiaspora. Mukugwara umu mhuri dzinouya dzichikuona. Kune vamwe isusu zvedu vanhu vechitema takaitirwa nyasha dzekuti vana kana uine vana nemhuri vari munomu, hama neshamwari, madzichechi atinopinda iwayaya nemucommunity zvichingoenda zvakadaro, vanouya vachizokuona. Hakusi kuti kuuya muno takabva tanyanya kurasikisika zviya zvokuti zvibetsere. Aiwa, zvinoenda nemararamiro aunenge uchiita uri munomu. Vanhu vanouya vachikuona zvavangofananawo nekumusha, vanhu vanouya vachikuona. Nezvinezvi tikatarisisa kumusha kwachona hakuna kunyatsomira zvakanaka. Asi isusu tiri muno takaitirwa nyasha. Tazodaro ndoda kutaura rimwe shoko rekuti zvinoenda nechoice yako iwewe munhu, mararamiro ako unenge uchiita. Tinoona tichiti dzimwe nguva tiri munomu tinotaura kuti pandiri papo, pandiri kurarama, like zvino mazuva mazhinji yatinorarama tiri kurarama tiri muno mudiaspora, hatisi kumusha. Hapana pasina guva, ndoyatori misha yedu kunoku. Hapana pasina guva, unogona kuvigwa muno, unogona kuvigwa kumusha, hapana chakamboipa. Asi kana mazuva ako ekurarama iwaya, handifunge kuti it's a mistake. Hakuzi kuti takazvitadzira kuuya muno. Kurarama hapana pasina upenyu. Tiri munyika, ingori nyika yakasikwa naMwari, zvakangofanana nemunhu ari kurarama ari kuZimbabwe. Dzimwe nguva unogona kutoona kuti mumwe munhu ane situation yakatoipisisa ari kuZimbabwe, haatomborinawo munhu anomuchengeta. Izvi zveushe nezvokuzoudzwa kunzi munhu afa atodii zvaitika kare. Asi zvinezvi vakuona kuti kwanga kuri dzimwe nguva kumitemo yekwanamukanya yechivanhu yavanoitayo. Asi ndinoona sokunge kwainge kunge kurwadzisa here. Zvinorwadza, hakusi kurwadzisa, but zvinorwadza kuti muzokunzwanzi sekuru vairwara vaya vakasofa kare kare vakatovigwa. Handifungi kuti ameno kuchivanhu kwavo, but zvinhu zvizhinji zvomupenyu hwemunhu, urwere nekufa kwemunhu, zvinhu zvokuti zvinenge zvingoda kungoudzwa munhu wese, ndiyo zoita decision yake kuti ndoenda here kunovaona vafa, kana ndoenda ndinovaona vachiri kurwara, zvichingori pachena kuti munhu wese ave zviri open. Saka zvemuno mudiaspora izvi, vamwe tinorwadziwa kuti dai ndiri kumusha ningaiuya achinditekaidzawo achindiisa mubhara. Dai ndiri kumusha ningaizo ameno ana mukanyi vanopurura mashizha vachipitirwa mishonga vachidi. Isi tinorarama muna Mwari, tinoenda kuchipatara tichirarama kutenda kuna Mwari kuti kana nguva yangu yakwana, hapana munhu anorarama nekusingaperi. Kana nguva yakwana ndikarwara, ndinogona kurarama, ndinogona kufa. Kana nguva yangu yakwana, ndinogona kurwara ndorarama. Kana nguva yangu isina kukwana, nekuti hapana munhu anorarama nekusingaperi akasikwa nomufananidzo waMwari. Aiwa, tinotenda chose tete ichokwadi kuti hakuna kusina rinda, hanzi hakuna musha, hakuna nzvimbo isina rinda. Munhu anogona kuvigwa kwese, kana kuno kana diaspora. Zvine basa here kuti ndavigwa kupi. Uncle Roy, munotenderana here natete? Inyaya yakati simbei. Ndanzwa zvataurwa namukanya. Ndanzwa zvataurwa natete. But chinoitika ndechekuti kurondedzera kwaita mukanya ndazvinzwisisa zvangu.
dambudziko kumudzi wakumusha makuru atakaita sezvarondedzerwa namukanya taisa kuti tave nana mbuya vatakakura navo isusu vakatichengeta vakatirera vakadzoswawo papoindi vauya kuti havachakwanise mukatarisa tichikura tochina kusina chembere dzichachembera dziriko zvadzo but kuma-80s uku ndokwataikukwanisa kuwana dzakawanda zvokuti muraini munotoona muine 5 or 6 dzinenge dzatopfuura kuma-90 chakuti yes dzaive chembere dzokuti havachakwanise uchinzi vachinzi vakungoita zvokupindurwa vaakudzudzurwa nendove right kuzowana munhu wacho anozovadzura nendove vachitsudurutswa vachidzurwa nendove bose vanenge vakutsemuka musana nyama dzake kudei mabhonzo asisina kudii manhiki iyo inonzi fluid yemajoins vakubatsirwa kumuka nekuita sei zvairatidza rudo rwemhuri uevha aizovatarisa wacho hakuna emva anoraswa ukoko kunzi aya nekuti achembera asisina zvaachatibatsira mufamily nekuti taita bhisi saka hatisina time yekuti titarise mbuya ava kana kuti vangave mai zvanga zvisiko kwaive nekuchengeta kana nazvo zvino tichinazvo hatisi kuti tisingangoti chembere dzega kwete nevakaremara onguva roziva period yakudhara iya yapakamboita kamwe yakakunzi vainzi vaivakirwa zvitumba whatever zokuzonzi vanozozadza vamwe yamene athink chaka chiri chimwe chirwerewo zvacho chiri chega handisizivo zvamwe but mukatarisa kana even vakaremara vane mhuri yavo inenge ichivatarisa vasingavarasi nokuti vane chido tozouya kunoku handisingazivi kuti inyaya yekushaya mari here because tikazouya kunoku vari kuchembera avava chembere dzatinoona dzese kana even vakaremara pava neya yekuti ini ndoti right ndina baba vari kunoku vachembera vaita sei handichangoposi ndakauya kuno kuzotsvaga mari handisina mukana wekuti ndofanira kuti ndogara navo ndichivatarisa even though vachiona mabenefits avo because vane magovernment madiaspora kunoku kune magovernments akati wandei handisingasivi zvangu dzimwe nyika nekuti munhu anenge akaremara kana kuti achembera ane mabenefits avo vanopiwawo kupera kwemwedzi so tikatarisa tinoona kuti manursing homes ariko akati wandei hongu kumusha tanga tiine nhiki yainzi sascam kwaiendeswa yanga iri organization yainzi sascam yainzi Southern African something kwaiendeswa zvavo zvirema kana kuti but iko kwaive kwakanakira kuti vainodzidziswa kwanga kuri kwokuti vamwe kunenge kuine vanhu vanodzidziswa kuti mwana wangu akaremara zvakati mhuri isingakwanisi kuti ingamudzidzisa kwaizowanikwa mukana kuti variko kuti uyu akaremera maoko vowana way yekumudzidzisa yekuti akwanise kuita something womuupenyu hwake something zvaari izvozvo zvinopindirana naye neurema hwake but kwanga kusiri kuti vari kurasa mwana kuti havasi kumuda nenyaya yekuti chirema aiwa kwanga kuri kumudzidzisa kuti aende ikoko vaizonodzidziswa mukatarisa kwaJairos chiri vaiendeswa kwaJairos chiri vakawanda vaizoita kumuchodzidzisa kuti angari kwaJairos chiri anga achiita zvakati ave kapenda kana kuti anoita ati kana kuti vanoimba vana matavire kana kuti vaizonowana matarenda ikoko nenyaya yekudzidziswa but kwete kuti vakanga vachiendeswa kwaJairos chiri nokuti chirema but kunoku tikazotarisa kunoku imhuri shomane dzinogara neeitha chirema kana kuti muchembere vanobva vanzi ngavaendeswe kuhome vanochengetwa vari kuhome isi tobhadhara mari of course tinenge taakushandisa mari tofungidza kuti ndo rudo but hapana love iri kubuda pazviri taakushandisa mari dzenzira yerudo hapana kana love iri kuitika ipapo pazviri ipapo kuti kuenda munonovaona even once in a while komaregere kuchigara navo mumba imomo muchivaona sokukumuka kwavo nekuita sei whether vachiwana mabenefits vanenge vachigara vari imomo but tavakukoshesa kuti indofanira kuenda kubasa handifanira kudisturbiwa neava vari apo kana ndaenda kubasa ndopiwa mari ndonobhadhara kune vanhu vanozonovaona nezvavo because we can afford maybe kuti kubhadhara
kuti vanhu vawane vanhu vanovachengeta. Saka kwandiri handizvioni serudo, ndinozviona zviri zvinhu zvisingandiitirewo zvangu, kuti tinenge vanhu vari kunoku vanenge vakukangana rudo chairo runofanirwa kupiwa whoever wemumhuri, whether chirema kana kuti achembera zvokusakwanisa kuita anything. Tofanira kumutaridza rudo runokugara tiinaye, mabenefits anouya tichimupa mabenefits ake, takamutarisa tiinaye every time. But nenyaya yekuti tinoti kamweya kaika kuti takauya kuzotsvaka mari, takauya kuzoshanya, saka anofanira kuendeswa ikoko kuhome. Kana kuti chirema chofanira kuendeswa somewhere, kana kuti mukatarisa vakawanda vanobva vanzi imba yake. Akunogara kwake kuimba, marigire kuti imba yenyu iyoyo, kana even imba yacho kana akapiwa negovernment, imba yacho ndo mochienda imimi mese munogara naye ikoko. Kuuya muchizomuona whether it's every day, muchizomudongorera muchienda but still munhu anongofila kunge akaraswa, asisiri mufamily, asi kuspenda every hour nemhuri, anenge zvingoita fanike munhu akarasirwa kure. Because mamubudisa pamuri sefamily, momuendesa somewhere kwaanonogara ari ega, kana kuti avakuchengetwa nemutorwa ari kubhadharawo mari, imi muripo. I can understand kuti mukanya vachembera variko Canada hapana family member iri around, maybe family member iri kuAmerica, variko basa ravo havakwanisi kuti havakwanisi kunoriwana zvavo Canada, vosupplywo zvavo mariwo maybe kuCanada ikoko kupoisa munhu anenge achivatarisa ivo vachizopota vachiuya, but noti muri musame town, muri musame munyika. Hama yedu ndiyo inoiswa kuhome, hama yedu ndiyo inoiswa kuniki yakutsvagirwa kera kuimba yake ega, handizvione zvichishanda. Of course varungu ndo mugariro wavo zvavagara vari, hatingazviteedzeri because ndo vari kunyanyozviitawo, but handioni pane karudo kanenge karipo. Saka handombomira hangu pari zvino, tosowedzera pava pakati. Aiwa, tinotenda chose. Sally, so how can aging in diaspora affect our relationship with our children and grandchildren? You know, I don't have a problem with old age homes. Okay. Yes. Yeah. What I have a problem with is the children that dump the old people there and then disappear. And the old people are just left there like they're pieces of rubbish. That I have a huge problem with. And it happens here in Cape Town a lot, okay? And what they have come up with, it's still very new, okay? It started where you adopt a granny or a grandpa. So in other words, children that don't have grandparents, okay, can go into these homes and go and visit the old people and, you know, do stuff with the old people and that kind of business. And I personally have seen old people that were dying, and through this program, okay, within a couple of weeks, these old people's eyes are sparkling and they up and they're doing things, and you'll find the old lady sitting there knitting for these children, and the old man is telling stories. And so it breaks my heart, okay, that there has to be old age homes, all right? Some are better than others, okay? Now they have what they called something village, where they can go in, okay, and you stay in your own apartment and everything until assisted living villages, okay? What happens is people buy an apartment or something, okay, the old people, and they go and they live in that, and they have
doctors that are there and nurses that are there if they need it. And there's also a small hospital that goes with it, okay? So if you eventually can't look after yourself anymore in your little apartment, okay, then you move into the hospital wing of that, okay? So, I mean, that's pretty cool, all right? But, I mean, it all costs money. My ideal thing with the old age would be to have a piece of land in Gamusha. You develop it right through your working life and everything, okay? And it becomes a place where the old people in that family are taken care of there. Okay, they can spend their life there if that's what they want. But you see, then you've got the medical thing. I mean, a lot of old people have got medical problems and stuff like that. So, I mean, as to the diaspora, okay, you know, my ideal for living in the diaspora, okay, and you have your children and everything, is to do what the Cape Malay people here in Cape Town do. You start your family, you buy your house, okay, on a plot of land, but you look at that house as a place where you can extend it, okay, and you can have a place for, say you've got 2 children, so you can have like a little cottage for that one and then a cottage for the other one, okay, and because that, it ends up where they're all still staying together. The old people are then looked after by the children, okay? I mean, if a carer is needed, then they're brought in, the family pays for it and supports it and that kind of business. But it's a very tight family thing where the old people are taken care of in their homes. You know what I mean? Yes. All right. So you buy a home, you buy a 3-bedroomed home, okay? Then later on, you might have a son, okay? So you extend it, you build another, like a house type of thing on top of that, okay? So I mean, some of them you've got 3-4 stories high, and it's all just family, all right? And the old people are down on the bottom level, okay? And I mean, that is brilliant, because then you've got your children, okay? The children, the grandchildren and stuff will be taken care of by the old people, okay? So there's no business of after school care or latch kids, what's it called, latchkey kids, okay? Where they come home and there's nobody at home and they've just got to sort of fend for themselves. So that to me is ideal. I mean, I would love that, okay? It would take away the need for, well, it would take away the thing of the old people being dumped and the children. You see, this is what happens in diaspora. Yes. They take the old people, especially if it's somebody that needs assistance, okay? They either got arthritis, or they've got brittle bone syndrome, or they've got dementia or Alzheimer's or something like that, okay? And they take them and they throw them in these old age homes, okay? And because with dementia and Alzheimer's, they kind of lose their take on reality. I'm just being gentle and kind here, okay? They lose their take on reality. So the children think, they don't know who I am, why must I go and visit them? So it's children have become very, very harsh, okay? And it's almost like it's generations of if I've got to spend time on it, push it aside, get it out the way, because I'm not doing that,
Okay? It's me, 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 and that's the end of the story. And the old people, you know, there's nothing worse than to see a sad old lady or a sad old man, okay, that are heartbroken. They've given all their lives, okay, to raising, educating, and I mean, some of them have really suffered to get these kids the educations that they have, okay, and then they just ditched. I mean, one old lady had been in this house where she'd raised her children and everything, okay, and she was in this house alone. The old man had died and everything, okay. The children had moved away. Some were up in Joburg, some were gone internationally and things like that. This old lady hadn't eaten for 2 days because the family that was around just couldn't be bothered to go and check on her. Okay, and it was a friend of mine who's an EMS medic, okay, that was called there one time because the old lady had passed out on the floor and she'd been there for 48 hours, okay? And she remembered that she was all alone. And she went to go and check and she found her sitting there just completely out of it because she hadn't eaten. So it's you know, my appeal to the people in the diaspora, okay? Don't isolate yourselves. Don't isolate yourselves. And if you have, not if, you can always make time, okay? Spend time with an elderly person. Even if you sit and read to them. You know, sometimes I can remember with my granny, okay, because I mean we were in Zimbabwe and my granny was here in South Africa. So we could only see her during holidays, okay? And she was in an old age home. And I can remember sitting sometimes, and I was only what, 10, 11 years old? But sometimes the whole morning I would just sit and hold her hand because that's all she wanted. Okay, so I mean, you know, the old people are your history, they're your foundation. Without them, you wouldn't be there. Okay, the children of today need that connection with the wisdom and the history and the grounding that the elderly give us, okay? And please stop dumping old people in old age homes and then just going away and not going back. Please stop doing that. Because it's you're breaking the foundation of humanity. Seriously. You are, it doesn't matter whether they remember you. I mean, my grandmother, okay, my sister and I were the only grandchildren that she ever remembered, and the other ones used to see her more than what we did, okay? But she always remembered us. The other ones she wouldn't remember. So, I mean, even if she didn't remember us, it didn't matter. I treasure those times that I spent with her, okay? I can remember my mum going in and washing her hair and giving her manicures on her nails and, you know, scraping the skin off the bottom of her feet and all this kind of business, okay? We need that connection because that is where we come from. The minute we disconnect from that foundation, then we are just
floating in outer space because we've got no grounding. We don't know where we come from. Please don't throw your old people away. They are your treasure. They are. That is where you came from. They are our treasure, indeed. Yes, they are. Sorry, they are our treasure, indeed. Mukanya said the same thing. They are so important to us. I didn't have mine because they died before I was even born, so I couldn't. I was unfortunate to have them, but they are so important to have our grandparents. We need to have them, and we need to look after them. Mkoma Benford, what do you have to say on this one? You are the last one to go. Maita basa DJ Emu. Regaiti kurukure nyaya zvakanaka. I think tiri kungonzvenga. At times we get carried away in our emotions and we begin to tombosiya pfungwa dzedu tinyatsofunga nyaya. Now, let's be honest here. It's not dumping of seniors kuma old people's homes. I want to demystify that zvive mupfungwa dzedu. Hakusi kudhamba vanhu. It's being practical, being realistic, nokuita zvinhu zvinoenderana nenguva iripo, particularly takanangana neupenyu hwemudiaspora. Let's be honest. Kana mai vangu ndinavo vachinidha kuti vanonidha 24 hours attention, andede hazvikwanisi kuti zvingaitika izvozvo kuti ndinge ndinavo for 24 hours because ndine upenyu hwandiri kuraramawo, ndoda kuti ndiende kubasa ndiritire mhuri yacho. Therefore when kana ndavaisira kusenior home handisi kuvadhamba, ndiri kuti ndinokudai, you need this kind of attention, and therefore it's better kuti munge muna somebody who can take care of you. I think what Sally was saying on that note, she was actually saying, yes, you can put them there, but don't leave them there forever. Like you just leave them there and you go, and you don't have time to come and visit them and see them whilst they are there. That's why she's saying dumping. Yes, that's exactly what I was. That's the point. DJ Emu. Yes. Because vanhu vanofunga kuti mungatarisa vanhu vechitema vana mukanya vakuchembera vari muno mudiaspora ndo vari worried nenyaya dzekumasenior people's homes. Vanototya kuindako. And why vachitya vana mukanya kuindako? It's because zvatiri kutaura izvozvizvi zvokuti tiri kuti zvitaura naangoroi zvokuti harusi rudo rworwo. Chinhu chinonzi rudo ichi tinofanira kuziva kuti chinoreva chii kana tichitaura zvokuti rudo. Kugara neni mumba mako uchida kuklema kuti unondida, when you are not there when I need you, harusi rudo. Ndoti tiyazopanzwisana ipapo. Angoroi harusi rudo rwokunzi muri kugara namai venyu, imi maenda kubasa vosara vodonha pamubhedha, havakwanisi kumuka vega. Modzoka after 6 hours makubva kubasa vachingova pasi pafloor, moti kwanzi ndinokudai because ndiri kugara nemu. That is not love. Love is ensuring kuti mai venyu is taken care of pavari kunidha. Kana vakadonha ida kumuka, there's somebody who can lift you up. So whether zviri kuitwa vari kusenior people's home, that is love. Especially kana muri mumabhadhara mukameka mishe kuti you are meeting ma needs avo, ndo rudo rworwo. Saka vanhu vedu vanotya kuinda ikoko nenyaya zvavari kuudzwa nemu muchitaura muchiti kwanzi zviri kutaridza kuti hausi kuda vabereki vako. There's nothing wrong nokuisa vabereki vedu mumapeople's home, ndo zviri kudetecta nguva yatiri kurarama. That is the first point ndoda kuti ndijekese pano. Situation yemudiaspora iri unique and different.
even kumusha kwacho nhasi kwamakura kuti ndiwe ndichikuona everyday tichikumusha satava kudiaspora vana mukanya vaindoshava uko vari kuna naharare vachizouya pachristmas poga ndopavaindoona vatana vavo kumamisha uko nguva zhinji vaigara aidha notuzukuru kana nevamwe vanhu vomaraino vaibhadharwa namukanya vacho ivavo saka chazoshamisira nhasi chachi nokuti tamudiaspora hapana chitsvapa. This is not a thing zvinoitwa navarungu, it's a thing chinotaridza the situation nemanneeds ayo. Now the other thing chatofana kuti tiite savanhu vari kukurira mudiaspora kufambirana nenguva nezvinhu zviripo. Kana uri mudhara uri mutana ukafirwa nomudzimai wako even une 80 years remarry. Ndakanzwa baba vachihota last time vachiti kwanzi ini ndikafirwa handitozivi kuti ndichaita sei handida kuda zvingatokona kuti ndiroore because handizvigoni. Remarry so that you get company. Find another old year person moroorana ndo zviri kutaura nguva yacho. Saka isu tiri kuchemberera mudiaspora tinofanira kuva nepfungwa dzakapatsanuka. We should realize kuti vana vedu vari busy, let's free them. Toenda kuma old people's home tondoita zvirimo. I think ndo message yangu. The other issues angataura na mukanya I think vanga vachingotaurawo zvavo zverufu zvokunzi rwaivigwa nokudi izvo zvinhu zvazvina kana nezvazvinoreva. It doesn't make a difference kana munhu afa wafa whether zvaparidzwa or hazvina, it doesn't change a thing. And hapana tsika dzakanganiswa ipapa kuti zvachinja chii kuti sekuru vazukuru vaziva kuti sekuru vafa kana kuti mazuva udza a month later it doesn't make a change. Vatofa. Saka message yangu on this issue is regai ndimbopa example ndichiillustrate zvandoda kutaura. Ndaiva nomumwe mukomana wandasevenza naye aitarisa mai vake vakaramba kuenda to people's home. Saka ndiye waiva nawo mukomana waichengeta mai vake. So he ended up avaisira masystems ariko yamazuva anawo etechnology yokuti kana vakadonha pabhedhi vopresa. You know, it was unbelievable because achingosvika kupinda basa chibhera charira omhanya kumba osvika oti vati kwaenda adonha pabhedhi handichagoni kusimuka. Wakuwasimudza owaisa ipapo. 3 hours later the same thing happens. You know, I tell you, musi waakatanga kufara kuti uone kuti waane face yasununguka was the day pakabvuma mai vake kuti chindiendesa to a people's old home. Kwavanga vakuitwa taken care of for 24 hours vaine vanhu vanovatarisa nguva dzose. He also had peace of mind because waitaura kuti every time pandiri ndiri kufunga kuti what has happened and ukafunga kuti munhu womunhurume. She was bathing mai vake achivawachira mapenda avo zvinhu zvokuti mukatarisana netsika dzedu culturally hatisi comfortable to do some of those things kana muchida kuenda patsika ipapo. Saka kuti uti unoexpecta ini kuti ndigezese mai vangu ndivawachire zvinhu zvavo uchingoti ndiri kutaridza kuti no that's showing love hazvisiri izvo. So this notion yekuti tofanira kugara navo mudzimba medu is out. Let's be realistic. I think ndo zvandingataura pane dzino nguva. Right. Mukanya manzwa zvokutaurwa namukoma Benford izvo. Saka motogadzira zvokuenda kuti vanhu vari kukurira mudiaspora vaadapte situation vaendese vabereki vavo kuma homes. That's reality. Mukanya varipo here? Hello, mukunzwa here? Tatisingakunzwei. Takukunzwai iye zvino. Nhasi Benford ndiye ane ma-emotions. Anotoda kunogadzirwa ma-emotions because number 1 anokara mari, 2 haade hama, 3 haade tsika,
for hana rudo ndo zvabenford nhasi uri kunzwa benford ka hameno kuti mubvunzo iwanga wachipindura hani because hapana munhu ambotaura kudaro. Isusu patachitaura tatipa vanhu nhoroondo yekwazvakabvira kusvika kwazvasvika nhasi. Tichiita makare zvakadai kana usina nhoroondo unokwanisa, how can you vanoti combine the past and the present in order to accurately point at the future. Ndo zvavanotaura. Number 2, pataive kumusha zvauri kutaura izvozvo hazvi chokwadi. Vanhu vese vainoshava mumamisha umu zvaitika ka vana mukanya vainoshava kuharare asi varoora vaine kumusha vakadzi vanga vasingasendi. Saka vadhara vedu vaichengetwa nemadzimai edu. And number 2, havazi vese vainosenza kwaitosara kana baba kana baba mukuru vakanga vachitoriko kumusha kana vamwe vehukama vanenge vachitoriko vanga vasiri vega tasingaendese mari yekuti vabereki vedu kana kuti vanasekuru vachengetwe kumusha. Makare zvaitoti kana waziva kuti kumusha hakuna ariko, inini baba vangu vakatosiya basa vanga vari mugadhijeri ugweroko, mai vavo vachembera kuti chiregai kumushando chengera baba nani namai vaitobuda basa vadhara vedu vachienda kumusha votoenda kunorima. Tasvika munomu mudiaspora mauri kutaura hatizi kuti people should do the impossible. Tinowaziva matambo ari muno mudiaspora. Tiri kungo nursing home is not a solution to our problems. Urikuruza 2 things. Urikuruza attachment nevadhara vako, urikuruza ruzivo, because tataireva kuvadhara ava taitsvaga experience nenhoroondo. Imba rabenford ruzivo rwenyu makurwanira mumanovel nemuCNN nemadhara anenge angonzwa paCNN nemamwe anenge ari paBBC monotera zisekuru ndo riri kutaurai. But tinenge tichireva nhoroondo yako yepasi chigare inokuita kuti uite munhu, kuti ukanyanya kushingirira panyaya dzemari idzi ivo mai vako vauri kutaura ivavo kuti iye akatora mai vako achinda you can organize kuti munhu auye kuzobatsira mai vako mumba make. Mukomana if he was a smart guy angadai akaorganiza somebody anouya kuzochengeta mai vake vari mumba imomo iye ari kubasa. Saka unoti wofarira kuti mai vako vabva vaenda ku nursing home hanzi akusimaira. I'm sure musi wakafa mai vake akapururudza mukomana iye nekuti hana rudo, and ndo zvavari kuencourage iwe benford manje. Saka ungafarirei kuti mai vako vaiswa kunursing home? Saka musi waunofanira kutopururudza ka. 1, what's wrong kugezesa mai vako vari vakakubereka ivo vanga vasikakugezesa? If the West, iwe ndiwe unofanira kuona kushama kwamai vako instead of anybody else. Wongu kuti vanhu kwedu zvedu hatizvenga tinoda kuti kana paita West the West, but iwe unenge uchizviitirei kana wakaroora mudzimai wako ndiye anoita izvozvo, ndiye anochengeta vana vako iwe vechisikana ndo vanochengeta mbuya vavo. Saka iye anga asina ndozvandaona kuti problem yamava kuita futi mana hamucharoori. Iwe uri kuencourage vanhu kuti varoorane and even at the age mukomana anga asina kuroora ko mudzimai wake aidi kugeza mai vake, ndo basa revaroora iroro rekuchengeta. And vaigona kutsvaga umwe musikana vaigona kuorganiza anouya achiita basa iroro. He did not have to do that. But in terms of emergency, iwewe it's fine. Vanhu kumusha kwedu I mean, of course pachivanhu zvinoti netsei, but panguva yeemergency zvinogadziriswa.
tofamba pamberi kuti zvaachitaura Uncle Roy uyu mufana wangu Roy uyu anga achitaura kuti imi vana Benford rudo rwenyu rwuri pamari, mari ndiyo yamakukoshesa, hamuchakoshesi upenyu. Ndozvananjara zviya ndikati vanokwenisai kuchipatara vese ainonzi do not resuscitate here and give pamusoro paya then mangwana kana ukangorwara ubva uchichibva for Benford mai vakotowamutsa here gavaenda it's okay. ndozvanoita vakomanayo vatouraiwa saka maona vakomana musoro yavo haidonzi musheyonyi. Saka muno muupenyu hwenye atetemeri vanga vachitaura zvavo zvakanaka but ava vane garaji nevanhu vekwana mukanya asi vachachembera bhoa regai zvinye vari kudiaspora. Tasangana kumusoro kumudzimu tichakubvunzai atetemeri kuti chii chavakaona. DJ Emu regai ndimbobata mukanya. Yes. Pane zvavari kutaura ndoda kuti tinyatsokupabata ndambotaura kuti tinofanira kuva realistic and being practical here. Yes. Mukanya vari kuti baba vavo vakatorega basa vachiti ndakundochengeta vabereki vangu kumusha. Saka ivo mukanya vari kutarisira kuti mwana wavo orega basa achiti ndiri kundochengeta mukanya. What's wrong with that? We expect kuti chiti zviri realistic izvozvo. You are depriving somebody of his own future just because iwe wakura. Upenyu hwako wasvika kumagumo wakuexpecta kuti mwana wako achigumisa upenyu hwake pane zvaari kuita. Asi mangwana kana ndafa nhaka yangu imba yangu yanakateka nemari dzangu. Izwai mukanya. Regai nditaure imataura ndisingatauri. Mama muchinditi ndine my emotions. Nyararai. Saka vari kuti kwanzi mudzimai wangu ino wandakaroora ndiye unofanira kuchengeta. Ane muruza vari kupa umwe munhu basa rokuti aite. Ndosaka akaroorwa. Ndotsika ndozvavo vana mukanya. Havana kumubvunza kuti uri comfortable nazvo here, asi vari kungoti ndiye unofanira kudini. Ndo basa rake iro. Now pane imwe nyaya yandaka ndichinzwa pane imwe radio kuZimbabwe ichidiscusswa ichikurukurwa musi unoyu yenyaya dzakaita saidzodzi. Vanga vari varoora vaviri vakanga vachigezesa tezvara. So the issue was is it appropriate, zviri proper here, nokuti varoora ndo vanotobudisa sekubaba vacho vanga vachinzi vakachafambi voteka vatezvara vavo vovagezesa. Varoora vacho vanga vari okay nazvo. But ndo paya patinosvika pana nitaura payapo kuti maakuchizozvibvunza manje kuti hatisi kupanisha vamwe vanhu here. Is it even appropriate or proper culturally kuti varoora vanogezesa vatezvara vavo? But ndo masituation and which is better kuti vatezvara tivaise kuti old people's home where there are people very trained and qualified to take care of vanhu vakadaro. Isuti nenyaya yekungonzi Varora Benford varora vagezesa atezvara. Inzwai lastly mukanya vari kuti we are missing out pa experience yavanhu ava. What I want to tell you is experience yavanhu ava munguva dzatiri dzino idzi iri irrelevant. Zvaishanda panguva yavo nenyaya yokuti vaisvika kumasituations okuti munhu wakamboencounter that experience pamwe ndisekuru vanozovaudza kuti zvakwakaita zhara yakadai 50 years ago takararama tichidya mudzi womuti wakati, indai mundochera mudzi uyoyo. So ndopa zvaiva relevant. Munguva yatiri experience yavari kutaura ava is irrelevant. You don't even need that. Mira Benford hold on bata ipapa ngati ndi pa experience. Ini nakaya muno mu 1992 and then I went through certain experience of being an immigrant. Urukunza? Yeah. Ukaverenga nhoroondo. For you to be at the same level a Canadian born person you need 10 years. Urukunzwa? And
muimmigrant nyuwani anouya nhasi akasata ndaivaona zvangu inini vanouya vakasabvunza zvandakapinda nazvo inini, they have to relearn everything and it will take them 15 or more years. Vana vatinavo nhasi ava, they have bookish knowledge, yeah, they are good in medicine and whatever, but vakasauya isusu kuti tivatsanangudze magarirwo mararamiro atakaita muno, they are going to take 20 years kusvika paknowledge yatinayo isusu, kwete knowledge yebookish knowledge, how we experienced mainteractive atakaita nemasystems, how we survived kuti zokwanisa kuva nezvatinazvo nhasi. Pane zvavasingazivi zvavanofanira kudzidza. Saka Benford, don't deprive them of that. Right. Tete, muna chekuwedzera here kana kutapudza apa? Ndoda kuwedzera pane zvataurwa namukoma Benford, ndichiwirirana futi nawo. Zvokuti muno mudiaspora nditi tauya munomu zvavataura izvozvo. Ndina gama wangu panapa, ndarwara ini. Gama anoenda kuchikoro. Haangaregeka kuenda kuchikoro nekuti arikuda kuchengeta mai. Kana pasina dzimwe means dzekuti government ingandibatsire nazvo kuti ndingawane vanhu vanouya panapa vachiva vachiona kuti ndaswera sei, vanosvikovhura dhoo, vane pavanotora makii, ndo system yemunomu. Vovhura, vopinda mumba, voona kuti ndadyei, ndageza here, pandarara pakaita sei, mumba muri kudziya here, vaona kuti zvese izvozvo ndo zvirimo muno, ndo zvirimo, hapana dzimwe nzira, ndo zvirimo. Kana zvatooma kusvika ipapo, ndakutorwa, ndarwara, ndakuenda kunursing home, ndinogona kuenda kuhospitari nekurwara kana kuenda kunursing home nekuchembera, kwakuchembera kauko. Asi ndinenge ndichichengetwa, anenge achiuya achindiona, oita sei, ingave hanzvadzi yangu, angave ani, zvakangoma, nekuti iye ane upenyu hwaari kurarama. Hatingati mai vacho amusana, mwana acho adumbu, pasisina chichafamba nekuti inini ndarwara. Ayo, hatidi kudaro. Touyazve inini ndowanzotaura ma-examples ezvangu inini kunyanya. Pane time yatakambosvika padiscussion iyo yakadzika-dzika nevasikana vangu vari kumusha vaira vaMillicent naMary. Zvikanzi naMary naMillicent, nai mama, tomboti marwara astereki muri kuUK ikoko, munodiwenyu, munoita choice ipi kudzoka kuno kuti tikuchengetei kana kuti munenge muchida kugara ikoko? Ndakatoona kutoti vana ava pfungwa dzavo dzasvika pekupedzisira pekuratidza kuita sekunge ini ndichatsakatika vasina kana kutondiona. Asi ndakavataurira ndichiti ndakataura chokwadi asi zvakarwadza, like musikana anonzi Mary ane my emotions, sasali wangu. Ndakavaudza ndikati, vanangu, ini kwandogarawo mishonga iriko, chichi zvese zviriko, ndinogona kufa kana kurarama. Zvikanzi lesei marwara, muona kuti pamwe makurwara zvokuti hamuchakwanisi kana kudi mungokwira ndege moya kuno. Ndikati, vanangu, handisi kuda zvangu kuenda into politics. Inini ndikauya kunoku, onai mamiriro akaita zvinhu kunoku. Munopedzisira musisina means dzekundibatsira nazvo. Mishonga pamwe inenge ichidhura kana kuti kuti unogona kushaya kana mari yekunditengera kana paracetamol chaizvo. But inini zvandoda kutaurira vanangu ndezvokuti ndikarwara, zvese zvinenge zvichiitika munenge muchizviziya. Inini ndinofa ndiriko kuUK. Ndinoda kutokutaurira izvozvo. Ndicharwara ndofira kuUK, asi zvese munenge muchizviudzwa, ndina gamu kunoku. Asi handivigi kuUK, ndinouyawo kuno kumusha, mondionawo, mondivigawo,
moona kuti shuwa mai vedu vakarwara asi vakazouya tikavaviga. Asi kutaura chokwadi ina handidi kuzoita zvigumbu nemi ndichiti ndauya ndakurwara motadza kuzondibatsira nemishonga nene. Ayo ini kwandiri am better off nezvandiri ndakakuzvarai mane upenyu hwenyu nemhuri dzenyu nevarume venyu. Saka kuti ndikupei burden yekuti inini tibonesi ndinoya kuno ndafa kunze konge ndofira hangu kuno ndauya hangu for holiday sezvananga ndakaita zvezvo zvinenge zvangonakawo zvakadaro kuti mune mane chance yekuti munokwanisa kundichengeta muchiona kuti mai vedu vari sei. Asi kana ndadzokera kuti ndonzi ndarwara ndafira ikoko ndizvozvo zvinenge zviri motozvigamuchira. Asi ndino bhodhi yangu inozounzwa kuno mosvikondivigawo nevana venyu nedzimwe mhuri dzese. Ichokwadi ichocho. Andifunge kuti kukanganisa kana kuti kunetsana nemunhu kuno kudiaspora uya okay. Kana paine zvinenge zvaitikawo zvaitika. Atete. Halo. Vana venyu vaigona kudarika imimi. Vana venyu vanga vachigona kudarika imimi vakatoita vanhu vakuru. Imi mukaita pukere. Pakudii. Imimi. Vana venyu vaibvunza kuti imimi makunochengetwa nemamwe mazivana atisingazivi. Vanouya vachiona kushama kwenyu mukatoti zvakatonaka izvozvo zvandoda kuti vanhu vatisingazivi vaone kushama kwangu ndiri ku-UK. Zvinhu zvinotyisa muchivanhu chedu ichochecho. Ega muwa makagara naye ari yega. Atetendai kumusha uko kana machembera munochengetwa nevana vakutaurirai kumusha. Aiwa inini ka chinonetsa ndechekuti dai zvimukanya. Vanogona kundichengeta but hapana pasingafiwi, hapana pasingarwariwi. Unogona kuchembera uriko kuZimbabwe wofa uchichengetwa unogona kutaura zvekuti kana munhu wachembera unofana kuchengetwa. Munhu haanofa, hatina kuramba kufa. Isu tingotaura kuti munhu unofana kufa zvine dignity, zvine hunhu, zvaunofa uchine vanhu vanenge vachikurespecta, uchinzi wakuenda munyika dzimo. Ndo experience yenyu yamakaita iyo yanga yachinza Benford haina basa. Ndinotaura kuti experience iyo ine basa. Hatizi kutaura experience yekuteya mbeva nekuti iye Benford uyo ane ruzivo rwechikoro rwakaita neexperience zvaakapinda zvese izvozvo. Vana vake vachada zvida akuita debriefing, akuchembera Benford ari kuaccumulate a lot of experience icharidwa nevana vake nevazukuru vake yaari kuda kuvanyima tichiona masikati machena kudai. Hapana kukanganisa ndakataura chokwadi ndakazvidira kuya kuno. Hapana hatina kuti hamuna kuzvidira atete hamuzikubvisa. Yes makazvidira kuno kwandiri kumusha ikoko kumusha. Mambranda herade. Dignity yeiko muri wechirudzere, muri munhu wechirudzere. Aiwa, hapana dignity apa. Hapana kana zvokumboti hanzi ndinozonzi ndakazoita dignity yekuita seiko. Zvakaoma. Uncle Roy, munoitonga sei? Yanetsakai? Right. Inyaya yakanaka chaizvo yatinayo. Inyaya tsvene. Ndichida kuti ndiwedzerewo zvangu ya mukoma Benford vauyawo nepoint yavava vachitaura but still ina handitombowirirani naye. Yekuti ufanike example yavazopa iyo yekuti mukomana akafara kuti mai vazoenda kunursing home. Mukanya mainyatsoipindura zvandafarira kuti I guess kana vasati vashaika mamai vavo of course yakafara achiri kufara halfway. Pavanozoshaika achafarisisisa. Because hasisina chinomunetsa muupenyu hwake, hasisina chinomudisturba zvaari kuda kuita, which is totally wrong. Ndanga ndishurikirwe ndichivaona alright havasi vega vachembere madhara nechembere dzichaitika moniki muupenyu hwedu vekuti vanonida assistance yedu, vanonida kuvepo kwedu life yavo yese, angava mudzimai kana murume wako.
because atambura iwa uchainde kubasa iwa kunetsika wari mumba wa kunida kuti zvaku kunetsa kuenda kubasa nokuti medhem vanosara vachidonha pamubhedha takazoshaya ndofara kuti medhem vaiswa kunursing home mwana oiswa pasituation yakadaro ndofara kuti mwana azobudiswa mumba aendeswa kunursing home because zviri kuitika zvacho ndezvekuti every time ndoenda kuona bhera kana kuti phone call kuti chashatika ikuno kuti chii. There's always supposed to be a way yekuti hongu ndo zvandinoda kuita ndotsvaga best way yekuti zviitishandirwe vari imomo ikoko kunursing home kwandiri kuenda. Of course kune vanhu vari kuemployiwa kuti vadii vatarise mai vangu. Why can't you just bring someone because government dzinotarisa iko kunursing home iwo kana ukasuggesta because tinozoona kuno kumhuri dzakawanda munhu anenge akasigarira mumba make imomo iwo kana uchiona kuti uri busy gara nemunhu wako uya wacho anobhadharwa achange achivatarisa iwo waenda kubasa uchidzoka manheru ogara aripo nguva dzaunenge usipo iwewe achibatsira achivatarisa kuti havasi kudonha pamubhedha here kana kuti vakamira sei vachidya chii iwe woenda kubasa wodzoka still une time nehama yako iri ipapo uri kuita zvese nehama yako iri ipapo vacho vari kunzi vacho vanenge vakadzidziswa kuti vatarise vaite se vachizviitira mumba mako imomo mai vako varimo hongu mukatarisa kumamisha tine masituations ekuti obvious tozoda kutsvaga housemaid toda kuenda kubasa ndakutsvaga housemaid anosara achitarisa pamba nemwana nekuita sei ogara ari ipapo wonikira achibhadhara iwe uchidzoka uchiona mwana wako kana vanga vari mai vanga varipo kumusha vari kunzi vari kunida help iwe uri kuenda kubasa urogara navo mutauni pouya housemaid aneswera ainavo iwe enda kubasa wodzoka still uri kuspenda time nemhuri yako hauchati kwanzi ndakunyemwerera because vaendeswa kunursing home ndakungomirira zvangungopota ndichienda musi wandatadza kuenda kunovaona hapaita busy no zvisizvo. Of course mari tingaida zvakanyanyisa mari tingaida kuti hanzi ngatishandei toda kuya kushara mari tingada zvedu kuti hanzi tinodisturbeka muupenyu but ndo zvazviri ngatidananei mhuri dzedu mukadzi wako haungambonyemwerere kuti mukadzi wangu because ari kunida help anonida assistance aendeswa kunursing home indodzoka kumba ndonyatsorara pamubhedha pangu ndisina kana assistance yandomupa because aenda ari kunursing home ndamuona ndichibva kubasa zvatopera indoenda kumba ndonorara because mukadzi wangu murume wangu same situation lese ari pasituation yakadaro not yekungochembera chete because tikangodila nekuchembera because vanhu vanoendeswa kunursing home havasi vachembera vega chete kune vamwe vanenge vakaremara vanonida assistance ye almost every hour every minute. Saka oitika yakadaro iri mudzimai wako oitika yakadaro ari murume wako oitika yakadaro ari mwana wako womuti ngavaenda kunursing home because zondidisturba kushanda zondidisturba kuita zvandinoita because ndoenda kunida kuti every time nevoiswa call. That's not fair, that's not okay. Angoroi ndo zvandataura wani zviya kuti munomu mune vanotarisisa voona kuti munhu uyu votsvaga vanhu vekuti iwewo abuda gamoya aenda kuchikora nditi kana kuti aenda kubasa inini ndasara ndiri munomba ndonzirwa makera zvaya anosvikondimutsa wondiona but mukoma benefit ndeyavari kuramba tete ndeyanga ichirambwa namukoma benefit kuti hapana chakashata yavazopa example yemukomana wekuzenze akazofara kuti nothing wrong with the nursing home. Nothing wrong with the nursing home. Can I say something, please? Yes, I was actually coming to you. So yeah, yes, nursing home or not, Sally? Okay. Few seconds. I'm just. Okay, Tete Mary. Vaona kuti ndadya here ndanwa mapirizi angu andinomaiwa yekuti peni yangu mbama muri kudziya here vobuda zvavo vosiya vavhara vodzosera makiyi avo panodzoserwa vobuda voenda ndosara zvangu ini pamanogona kundisiya vandigadzika ndiri kuona TV
ndiri kuitei zvandiri kuita zvona ndiri comfortable kana ndikada kurara ndogona kungozembera zvichienda nemaequipment aunenge uinawo uripo pamba ipapo muromo vanogona chaizvo hapana chakamboipa gamodzoka kuchikoro ouyawo osvikobatiro pavasira vouyawo manheru vosvikomubatsira kana ari munhu uyo wekuti unenge uchida vanhu vairi wokurarisa wodi mangwana makuseni mukuona kuti mama wangu mamuka sei mama chi munoda tii obuda woenda pavanouyo zvichingodaro ndo upenyu hwacho huri munhu asi panozosvika pamwe paya pekuti zvinenge zvaomawo pomwe wakuda kuendeswa kuchipatara kana kunursing home zvine zvichienderana nekuti situation yako inenge yakamira sei ivo vanoziva tese tinozviziva tinogara muno. Sally, what do you want to say? There's nothing wrong with a nursing home. And yes. I'll tell you something. I worked in a hospital in Durban, okay? And part of one ward of that hospital was elderly people, like ones that had broken their hips or, that were ill, okay? And they needed hospitalization. And I'll tell you something now, okay? When you isolate an elderly person and keep them inside your home, okay, and blah, 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 they vegetate. I'll tell you why. When old people are all together, okay, it doesn't matter if one is bedridden and they can't get out of bed, okay? The others will go around and they'll talk to them and they share memories of their times. Something they can't do with us or with the maid or with the carer, okay? They have a common history, all right? They show each other pictures of grandchildren, all this kind of business. You find that the old people that are kept isolated inside a home by the child, okay, and they have a maid or whoever comes there and looks after them, they vegetate, and sometimes they become very frustrated because there is not the conversation and the stimulation that they get from being together. I mean, I can remember on the ward, okay, at one time we had 20 elderly people, okay, male and female, all right? And some of them were really kind of dicky, okay, mentally. They were sort of flying there with the fairies and things like that. But the minute the other old people started coming around them and, do you remember in 19 Futsak, okay, when the bread was made like this and those kind of things, suddenly the fairies were gone and they could give you stories, I'm telling you, like nobody's business. I don't want to say old people, elderly people need to be together with other elderly people because they have a common history, they have common ground, okay? And Benford, my thing, there is nothing wrong with a good nursing home, okay? Nothing wrong with it. My thing is that I asked children not to throw the old people into the homes and then never ever go and visit them, never phone the home, nothing. They just disappear, okay? Yeah. And these old people are abandoned. That's what I have a problem with. And I also have a problem with being one child taking care of the parent inside the home, okay? And the parent doesn't have any stimulation, any common ground, okay? Because they can't have a common ground with you. They are your parents. You are their child, okay? And they need to be together with other people that are the same
kind of ages them, okay? And you see I used to laugh like mad when I went in and I had to. Some of them were really dicky. They would roll their poo and throw it at you as you walked in, okay? But even those ones, there were some of them that could communicate. They could talk to them and they'd calm them down, okay? They have to have something that they share together, okay, which is a common history. Telling me, oh, do you remember in 1920 they made bread with flour and something else mixed with it because of this and this and this? You tell me that and go, oh, is it? I didn't know that. So they have no common history with me, okay? So no, nursing homes, a good nursing home, there is no problem. And the child should never feel guilty about it, okay? Yeah. The only thing that the child has to do is to make sure that they keep the connection between the grandchildren, the grandparent, and themselves. To keep that connection going and alive, okay? Not to just ditch them there and then disappear and never ever have anything to do with them. No, that I will never agree with. Yeah, now I think we are talking. Sally, I agree with you. Nursing homes, when age you find them playing like kids at times. Yes. You find them playing pada. And they're time doing stuff like that. That is the beauty of life. You as families, what I was objecting to is this view that you've dumped them. No, you remember their birthday, for example. On their birthday, you bring Wazukuru. Not only the birthday benefit. Wait. The birthday. I'm giving that as an example. Okay. On their birthday, you buy a birthday cake. You bring their grandkids. You coordinate. And everybody goes. And out for shopping, dinner, chichi. You celebrate life with them, okay? But you don't have to expect me kuti kana ndawaisa ku seniors home then every day I have to pass through that senior home and do stuff like that. No, because I have a life as well. But what about when they, okay, had to give up everything to raise you? No, there's nothing wrong with taking 5-10 minutes of your time, okay, Sally, to say, hi, Mom, is everything okay? I've had a terrible day, okay? There's nothing wrong with that, Benford. Wait, Sally. This is where I was saying we need to be realistic. We need to be realistic and practical. I need it. Now, no. If you can afford that, and compassion. Listen, Sally, if you can afford that, and and your work schedule allows you to do that, of course there's nothing wrong with that. But the problem is, let's say the problem with the argument that Ango Roy is presenting is, if my work schedule does not allow me to pass through the nursing home every day, then it becomes a problem. It's as if I've just dumped her. I can call her. That is the beauty of technology. I talk to her, Aswera say, Mamuka say, that's it. Why should that be a problem? Ango Roy, I wanted to ask you a simple question. I don't know whether your parents are still alive or not. Okay. In the event your parents are Chiriko Zimbabwe. Right. Am I wrong to say you can spend 8 months in Diaspora without visiting your mom or dad? Of course, because I'm here. I'm already here over there. Am I wrong to say you can go for a year or 2 years without seeing your mom or dad? You are in Zimbabwe. Yes, because they are very need. But she's at her own home, in her own house. Why does it suddenly become so special that you say,
I have to stay with you every day of my life. Ndishikuona every day simply because you know you are old now. Yes, because Papa Baba moment of need. She now needs That me and everywhere thing, to actually and Benford. And let me correct something here. About the example I gave you. Yeah. Mukanya makwanza my emotion rega ndipedze kutaura. Uri kudinzwe? You're the one full of emotions today. Let me correct one thing. When I said that guy on Anchipa example, he was happy. I didn't mean that he was celebrating with my mom is people's war and blah 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 blah. What I meant was he had peace of mind. He could concentrate on the work he got assigned. Because Panga he tried everything. Right. You would hire people to come take about his mom, but the more problems as one day he makes an arrangement with somebody. At the last minute, she calls and say, "No, I can't make it." And this is somebody who is planning, important work. So, we're working in a lab, and if you work in a lab, you should know what goes into that. You plan experiments for weeks. Some things you do for a week, and while it's waiting for the crucial last 2 hours, you have this call. She's down in the bathtub. It means you cannot concentrate. You cannot focus on whatever you're doing because you're always watching. But yes, because it's not only the elderly but nursing homes. It's either your wife or your husband. Here is the problem, and in an example that you are trying to give Uncle Roy. And I know why you want that example, because there's a cage party by example Mudagupa. Mudagupa example, like today, let's say my wife gets injured and what a problem. Instead of me taking care of her, I dump according to what you're proposing. I would say I would rather get you in a nursing home. Okay, that is the wrong example that you're giving. Here we're talking of people who are aging. It's a natural process. Okay, Benford, Miratida is. I in my judgment, there is everything wrong with nursing homes. To me, nursing home is a form of failure. It means we as a society, we have failed. So we need to put our seniors in certain places. I can understand Sally's point that when the elders meet, there is something. Because even in our culture, when the elders usually they'll be meeting with other elders to discuss about family matters, and sometimes they'll be taken to other villages to talk, and sometimes they would even visit each other. Homes, that aspect is good, but it cannot only be accomplished by putting them in a nursing home. Here in Winnipeg, we have a very interesting program. We call it a day program, in which you can take your parents or grandparents to a place where they can spend a day when we are at work and meet other colleagues. There could be people who were in the Second World War, all those kind of stuff, and then they would enjoy. And then on your way back home, you can come and get them and go home. So you don't have to take them every day, but once in a while. And sometimes you can even organize to have something and bring their colleagues at home and that kind of stuff. Here we have what called heavy transit systems, in which you can bring them. You just buy a pass for $80 the whole month,
and then they can be brought to your house to see each other. And so we have a very interest and a dynamic with family. So once I know at one point nursing homes they are with us, they are not going to go away, but to me it's a form of failure. It's not that is something that we should celebrate. There could be other ways. As Benford was saying, that guy with his nursing home, he could just organize what we call a day program. You don't have to think, Mukanya, what you are saying is very good, and at this could it find one solution, one way of dealing with the situation in my elderly people. Yes. I think what you've just described there is a fantastic program. And this is exactly what we did. This is I like the fact that you acknowledge that pavaisangana vaifara. Yes, and you can still do it without going vakasununguka because vari kuasociata nevanhu vanotaura nhoroondo dzeupenyu hwavo vachitamba tsoro dziya dzepasi vakatara vachidini. Ndosaka vaiwanza kungoti mubike madoro amunongobikiswa aya because it gave that platform yekuti they do this in Winnipeg. They still do this in Winnipeg today. We don't have to take them the next home. They still we do in their home. They are doing it today. And even these war veterans, that's what they call casinos, in which they can go and do all those stuff. That is great. You know something? Everybody's forgetting. Okay, some old people want to go into an old age home. Okay, they don't want to be with the family. Yeah, they don't want to live with the family. Because why? Because they feel that living with the family takes away their independence. They don't want the family caring for them, because that is my father. My father would never, ever, ever let me come near him to take him to the toilet, to undress him. You must be crazy. And then to wash him. Never, not in a million years. He would take a gun and shoot himself before he allowed that. Because why? I'm the child. And the minute I do that, I take away his independence, I take away his integrity, and his dignity. He would never, ever, ever let me do something like that. And to get somebody to come and look after him in my home, no, he won't. He won't. Because he says you're taking away my independence and my decision to say where I want to be. Well, if if somebody chooses that for himself or herself, I have no problem with that. It's this decision which this man is making. But I'm saying children are now, I know a woman here, I hear the many stories I've heard. I have a friend who is a nurse who works at what called Health Science Center here. What is happening if a parent just gets sick in that age and is taken to the nursing to the hospital? The children go behind and sell his house or their house, and by the time he's out of the hospital, they are already organizing to take this man or this woman to a nursing home. The house is already gone. If that decision is made by parents and those people, I have no problem. But children are making those decisions, and those decisions are being made every day here. And by the time one grandparent tried to go to a house and found that there was already on sale sign here in Winnipeg. These things. There are, there are stories like that, Mukanya.
Many of them these days, there are many. So the point is, these elderly people's life has been taken away. If it is their decision, I have no problem, as you say, but if it's the decision of Benford, which I can see him making those decisions, can be terrible. Listen, as far as I'm concerned, okay, an old person shouldn't go into a home. Okay, I mean, yes, maybe if they're mentally disabled, okay, that's another story. But to make the decision yourself shoot your America. Did you hear the Sally, when they were trying to force the mother to go to nursing home, she ended up shooting her daughter. Yeah, but there's horror stories in everything, Mukanya. Those kind of children were never ever right with their parents in the beginning. I mean, there's bad stories in everything. You can't. I mean, I know nursing homes, okay, that should never ever, or old age homes that should never ever have been given certificates to operate as old age homes because they're disgusting. Okay, so I mean, it's there's good and bad on everything. Yeah, the abuse in the nursing homes are very horrific. The way those people are treated, they are treated like animals, and they are treated when you are not there. Mukanya, not all the time. Not all the we have time. Total stories. Right. Stories are stories. Right. Unfortunately, Tanonoka Kutanga, and we are already on our time. The story is very interesting. We have to conclude it. We have to conclude this. We don't have a choice. Right. What I can take from this, we have agreed that all old people should be sent to nursing homes. There is no argument about that. Everyone agrees to that. No, I don't. Why? I don't either. One word, Mkanya, why you don't agree with nursing home? They are bad. There's a sign of rejection. They don't show love. I will never agree with the nursing home. It's a sign of failure. Uncle Roy, why you are saying old people should not? Nursing homes, yeah, nursing homes should be for volunteers, like what Sally said. If someone volunteers to go there, yes, but not just because I was not so disturb my schedule, my job, and all that stuff. No, that's totally wrong. We have to look after our relatives, no matter the situation, whether it's because of old age, whether it's because of kurwara, whatever. Situation the person should be looked after every hour, and again we have to look after them. Tiri kumba kana tichiwana assistant tiri mumba mumwe chete. Right. Yes, we can have a qualified person come. And it's all about greediness. These children want to sell the house of their parents so that they enjoy themselves. Benford do not want to sell those houses so that he goes for a holiday to Australia while his parents are in his nursing home. Muna chitsotsi chekuswera chitambi ndotengesa imba yomubereki nekuti dziri kutengeswa no because mutemo muno give your children okay example ndikubvunze one question Tete Mary, how many cases dzatiri kuverenga dziri kubuda pama-TV dzevanhu vari kuabuswa kuma-nursing homes compared to kune vari kuabuswa mudzimba dzavo? Right. Sally, why should we hear horror stories when they come on TV or somebody writes about them? You don't hear about the things that are all good and nice and everything, okay? So there's good and there's bad in everything. I know of parents that were abused absolutely atrociously by their own children. So I mean, it's on both sides. Okay, the problem is when the person needs physical rehabilitation and that kind of business, and you keeping them inside your home, how are they going to be rehabilitated?
You don't have a special gym there and all that kind of business for them to get them what they You need. can do that on a temporary basis, Sally. You can do that All on a right. temporary Let's hear from Trish. She just joined us. How are you? Hello, guys. Sorry I'm late. Hi, Trish. Today. Yeah. Hi. I was a little busy, but I was just listening to your show. It's very interesting, the topic that you guys are talking about. And in any regarding, nursing homes and old people, my take is that, your parents spent all that time taking care of you, raising you. They made a lot of sacrifices. For example, in my situation, there's so many sacrifices that my own parents, especially my mom, that they made. And, I feel like I really don't support my nursing home. I think when it really comes down to it, if something happens and either of my parents end up not being able to take care of themselves out, rather they actually live with me instead of sending them to a nursing home. Because there's so many things that happen in nursing homes. For example, the abuse that was being spoken about. And so I'm not really for nursing homes. Plus, I think they would be better off living with family rather than living in a nursing home where they're prone to abuse. I actually feel that when they live in a nursing home, it actually it accelerates, process of aging and death because of that. Right. I would ask Mkoma Benford to respond to this. Yeah, I think zviri kutaura Trish, that's ndo maonero ake. There's nothing wrong with that, but when we make some of these statements, zvinenge zvida kuti utipe evidence yacho yokuti you can link accelerated aging yavanhu kana vari ma-nursing homes uye kana vasirimo. The evidence is there. I'm not sure if if there is concrete evidence towards that or not. Well, the evidence. And you need to be realistic, and you need to be realistic and also being practical. Like I've been saying. Now, it's one thing to say I have to stay with my parent when you are going to work somewhere and somebody is taking care of your parents for 20 hours of the day. And you are only there 3 hours. And what difference, is it? Is that even from having your parents in a senior's home where they could be happier? And then, lastly, in the Chipeda, since this is taking out of time, what I want people to know is aging is a natural process, and we are all going to age. Let's not burden our kids, and when we age, and restrict kids life yevana vedu. Trish said my parents aka invest on her. Now, responsibility yaanayo is also to invest in your own kids. Okay? Not to invest in your parents. Invest in your own kids, because they invested in you as their kids. So that is the obligation that you have. Why can you and not these do people both? have done their part. They are aged, and they should rest quietly. Warikuma old people's homes, where they enjoy the last 5 or 10 years of their lives, and that should be the natural process. But Mkoma Benford, that's very selfish thinking. My parents actually invested in us, but they also invested in their own parents. So there's nothing that can stop you from investing in your own children as well as your parents. What the message and maybe what I can advise on our good diaspora, if you think you should start investing aging so that you don't give this burden kwana venyu. I wouldn't have a problem with somebody who says I don't want to go in a senior old people's home, but I have my funds. I've said this this fund which is going to take care of me, so that you allow your kids to have their own life and make their own decision without burdening them by refusing to go to my senior old people's homes, and yet you keep burdening these kids.
plan for your own aging. That is the message. Tete, do you have one final word? Zvekutaurwa namukoma Benford ndezve apana ndo zvatiri kurarama kuno unozvigadzirira zvinhu zvako kana uchiona kuti zvekuti ndizoendeswa kunursing home handidi kana kuti asi toda kunyatsotaura ndo upenyu huri kuraramwa muno kunze kwekunge waona kuti ini ndachembera ndakuda kunochengetwa nehama dzangu neukama kana nevana unodzokera hako kuZimbabwe unochemberera ikoko ofira ikoko kana muri munotoda kutaura chokwadi kuchengetwa uri pamba mwana wako ozouya kana ani mwako ozouya vachiita handover kwaari kana kuti unoenda kunursing home kana kuti uenda kuhospitari hapana zvimwe zvinhu zvaungaite muno kunze kwaizvozvo. Ini handina kufara because panzvingwa nyaya hapana munyatsondipindura. Kuma-nursing homes hakusi kungoendeswa vakachembera chete. Kuma-nursing homes we are finding ma-wives nema-husbands vane problem dzakasiyana-siyana noti uone aging. Kuma-nursing homes kuri kuendeswa vari kurwara vanoneeda that help nekuita sese yokuti mhuri dzavo hadzichakwanisi. Ngatirege kungobhesa neyekuti kuchembera. Saka munoziva kuti chii mukoma angoroi ikoko munogona kuendeswa mukadzi nemurume handiti kumanesi vanotoone room yavo yekuti vanenge vachitori vari happy variko chavane vachingoita pamwe kubikirwa kuwachirwa nekudii zvokuti zviya pamwe vana havasisina nguva yekuvaitira kwete izvozvo tete muri kupindura pasipo ndiri kutaura imi muripo saizvozvo izvi mukuwasha wangu omva aita problem yekuti anotonida kuenda kunursing home imi muripo muri mutswene makasimba but uyo ava kurwara zvokuti imi muri kuenda kubasa semwe nezvoita vamwe vanenge vane mhuri dzina vanhu vari vaita aging oenda kunursing home imi mubosi muri kudisturbiwa muri kuita sei bosi ndo life yacho yatinayo muno. Would you agree mukuwasha wangu oendeswa kunursing home because imi muri kuda kuti musadisturbiwa musabhadheniwa life yenyu murume wenyu ari pasituation akaoma kudaro? Ndo zvandataura kuti zvinoenderana nekuti zvine zvakamira sei. Ndinogona kuti vanovachengetawo ndisipo ndapo pamba ndinenge ndanayo zvinoenderana nekuti situation yako yakamira sei munomu nemari dzako. Unogona kuchengeterwa uripo pamba ndichiuyawo manheru ndichiona kuti mumwe wangu ari sei variko vanhu vakadaro vanozviita ndo zvacho zvatiri kubvumirana. If I had answer Uncle Roy and I think vanoda mhinduro yavo. If I am to give you my honest response to your question, kana ukange warwara or ukaitika anything toti waita a major injury, you have to get at a point where you also become realistic. Just because warwara does not mean good life here, everybody else life should change their course. Upenyu hwangu wese homira because iwe warwara. Kana ini ndikarwara munomuka, I have to get a point where I accept kuti this is my fate. If it means I go to a nursing home and I let my kids, I let my wife go ahead with their lives, that should be the decision. Benford, nyaya yataurwa naRoy yakanaka, inotoda nguva yayo yega yanataura nhasi ndeyekuchembera. I agree naRoy zvake zvaona, but nhasi achitaura yekukudza vabereki nekuchembera ndiyo yati achifokasa, but nyaya yaari kuyai inotoda nguva yayo yega kuti nyatsoongororwa nekuti iyo nyaya iyoyi vana Benford monge maane vakadzi vechipiri mamistress mokuwadza vanadzimai venyu moendesa kuchipatara kana kune kwaya kuenda uku kwaoma. Trish, do you have one final word tobva taenda? No, I just wanted to say kuti kuZimbabwe vanhu vanozvifambisa sei, vanhu vakawanda vanochengeta vabereki vavo inga wani pamba. I understand kuti diaspora zvedu, but I kind of feel like a lot of people vari muno mudiaspora, they've adopted the selfish mentality capitalistic mingirikini yekuno kumaona, saka they've adopted that selfish mentality
so much that they would rather throw their own parents in a nursing home to be abused rather than kuchengeta vabereki vavo. Many people might not really see it as being selfish because, of course, everything here in the diaspora, apasisina that ubuntu, munom diaspora, everything, me and me alone. It's a very selfish mentality, and if you really sit down to think, you not mega. And I feel like if you not gonna change it, when you pamba, but at the same time, there's my programs and they are there. And if you're taking care of your folks at home, that they won't have access to and you can also facilitate for that. But I'm really against Kukanda. Maybe it's because I've seen Junaid on nursing home and I'm just, appalled by Junaid Emu. So I wouldn't dare put my parents in there even for a single day. Aiwa tinotenda chose. Regai ndangopinda straight mutsumo nemadimikira. Hanzi dimba kushaya besu usati nyana. Dimba kushaya besu. Harimweza dimba kanonaka kama kamukajika. Hongo. Kadukuduku paduka kabika manje kanonaka. Zvinongoreva ndeyekuti haikona kuondera vamwe vanhu pasi. Nekuti avazi kudrive Ford Ranger kana kuti chichi, saka vanhu mufana ngoona kuti haikona kuandasimita vanhu chinge wavaona maitira vari kuita. Saka ndo zvinoita vanhu vanongofungidza kuti uyu ndamuona uyu vanobva vatokusize up, ndamuona ndokwanisa kumutsvingira, ndokwanisa kuita sei. So you have to respect every person waunoona usangana naye. Aiwa tinotenda. Hanzi muto wokupungurirwa aupedze sadza. Izvo manje iyi ndo nyaya yakasimba yekuti sometimes zvimwe zvinhu zvaunoita halfway kana kuti zvinhu zvekupiwa usingaitewo zvinhu zvako wega, it doesn't solve your problem. Iyi ndo nyaya ine madambudziko nehama dzedu dziri kumamisha wako. They always say dai ukanditumizira mari ndikataka chekuti, dai ukanditumizira ndikataka chekuti. Mari iya yaunopiwa yausina kusenzera iya haina chainonyanya kukubatsira, nekuti ndeye kungopiwa, haina ziya, haina chinyi. Saka zvinhu zvaunoita wega ndozokupa bundutso, but zvinhu zvekungopuhwa, sometimes unopuhwa uchikonorerwa, harimozi anozokonorerwa DJ. Saka ukangopiwa izvo hazvina kusvitsa. Unofana kusenza zvinhu nemaoko ako nezvaunenge uchifunga nepfungwa dzako. Right, tume kupedzesera. Hanzi mukutanda makudo ndimo mukunhonga howa. Sekuuya kwatakaita kunoku kudiaspora, patiri kutanda makudo kuno tiri kutsvaga, tiri kushava zvinhu zvakaoma, but ndo paunowanawo zvakanaka. Nekuchengeta vabereki vako zvine zvakaoma, but ndo paunowana maropafadzo. Zvachaogwa natichiziva kuti tiri selfish. Kutanda makudo kuita zvinhu zvakaomarara, asi paunenge kuita zvakaomarara zviya ndo paunowana makomborero. Saka Benford, tanda makudo unowana howa, chengeta vabereki vavo kumba kwako kuti uwane howa. Tinotenda chose mibvunzo. Tete chichinonzi dura mazwi. Tete avasisipo vadona. Right. Dura mazwi tingati samukanyava kuchivanhu kwavo, munhu anoziva zviya zvokuti chino nechino chinyatsotsanangura, tinovagona kuvati futi dura mazwi kana kuti seni tetemeri, asi kuchirungu ndiyo inonzi dictionary. Aiwa, magona maita inonzi baya dede nemukana. I think so. Ndizo here mukanya? Vagona. Vagona chaizvo. Kwa mukoma Benford chii chinonzi ndoro? Ndoro? Tinongoziva kuti ane ndoro chena, hatina kumboziva kuti chiizi. Ndoro chena chacho chii? Chii?
I think kune vamwe vanotova nemutupo unonzi nendoro something like that. Vakawanda vanobva kunana kwaseke uku kwana Chihota ndokwavari ikoko. Taingozva kuti sarura wako une ndoro chena, handina kumboziva kuti ndoro yacho chii. Ndoro chena. Ndoro chena handiti munhu, kune vamwe vanhu vaya vekuti vhudzi rake rese ndere black, but anogona kuita pamwe pakangoita white pega pasina kupendwa kana kudii, akangozvarwa akadaro, ndio inonzi ndoro chena iyo. Saka ndofunga kuti paimaivhima mukoma Benford ndofunga tsuro maitodziona dziri different, tsuro dzemusango dziya kuti kakaripo kane ndoro chena pamhanza kana mbudzi nemombe, kadhoti kaya kanenge kachingovapo kasport akaya. Right. Especially pamhanza. Mubvunzo wokupedzesera pana bhanzi chitaka. Chii chinonzi chitaka? Chitaka chiropa. Chiropa. Liver nechirungu. Okay. Aiwa, tinotenda. Sister Trish. Chitaka kuacha sesukana nambuya vedu chitaka chinopuhwa mukuasha. Kukara kwevanhu nyama nemakari. Hanzi enough iyoyo. Rekaendete kuna Sister Trisha vane tsumo dzechindevere. Yes, natine tsumo izaka dzechindevere, saka tichakumbirawo mandevere speaker and vanonzita ndevere vari on air vanokwanisa kuansa vaanse. The first one says umendo auchayelwa matambo. Umendo auchayela matambo. Umendo auchayela matambo. Angoroy. Mnoizwa ndivere kaini. Pane chinonzi chiko ndikushaya first word but ikakumbirwa kunzi airoverwe akata. Aziroverwe akata kureva kuti kune zvimwe zvinhu zviri pachena zvisingaroverwe akata. Umendo is marriage. Marriage, rora riroverwe akata. Okay. Sally, do you understand Devela or Zulu? Inini? Sally? Inini? Oh, Sally, okay. Yeah. Yeah, but not brilliantly. Oh, that okay. Okay. Another one. But the matambo part, what is that? That that matambo bones? Yes. Yeah, I thought so. Yeah, but they are not actual bones. Those bones are the ones which are used by sangomas. Right. Yeah. Chima bones. Yeah. Oh yes. Yeah. Right. The second one is umfazi ozeleyo ulomlando. Mukadzi akabara mulando manje ipapapa. Chinyozi mulando. Umlando. Zvinoti mukadzi akabara. Yeah, the last word ndondivhiringidza umlando apasi mutemo nonzi chii? Umlawo. Umteto. Mlandu ndo iri kundivhiringidza iyo iyi. Okay. Tichaitsvaga next week. Tinovapa vateereri next week. Do you have a third one? All right, yes. We have Iskoko. Iskoko sigoko asisemanzi. Iskoko ihembe guys. Iskoko is a hide, like a cow hide. Yeah. Ndo dzaipfekwa kamakara kuti dzopfekwa zvichi. Iskoko chi?
It's Goko Semanzi, which basically means kuti. When you're raising a child, you have to teach that child the manner in which you expect the child to grow up before. You can't teach an old dog new tricks. Exactly. Oh, okay. Yeah. I think that makes sense more. Right. I think we can only take 3 Oh, okay. Oh. Kana yaoma inoita sei? Inokakavara? Amungaidhonzi kuti inyatsoshepa board. Okay. Zvakaoma. Right. Regai nditore mukana uno kukutendai mese mauya kuchirongwa. Tikotenda vatereri vedu ndikukumbira zvakarerekera nokunonoka kutanga chirongwa. Chirongwa chinodzoka zvakare svondo rinouya apo tinenge tine mwe musoro wenyaya watinenge tichingonokurukura nezvavo. Toimba kuti zviri kukubatsirai zvatinokurukura pano. Zvikuru nyaya dzakafanana nekukurira mudiaspora nokuti tese tizeremo sokutaura kwandaita mukutanga kwechirongwa kuti over 3 million vari kukurira mudiaspora. Vamwe havatozodzokeri kumba zvachose, vamwe ndo vanodzokera vambokisi. Saka vamwe vanongovigirwa kuno zvongoperera zvakadaro. Saka zvakanaka kudzidzisana nokupa yambiro nokuchenjedzana ndo chinangwa chechirongwa. Kana muchida kunyorera kuchirongwa munogona kundinyorera DJ Emu @zimnetradio.com, DJ Emu @zimnetradio.com. Mova nevhiki yakanaka. Wakasara zvinoyevedza makomonenzizi wakasara zvinoyevedza zizi nemhuka wakasara zvinoyevedza zizi nemhuka wakasara zvinoyevedza makomona mapako wakasara zvinoyevedza makomona mapako wakasara zvinoyevedza. Shumarire munoziva dzezimnet radio idzi ndaswera panapa ndichiterera mhanzi vamwe vachidonhedza ndiro